Друзі, колеги, доброго дня. Ми надзвичайно раді вітати вас сьогодні на вебінарі, організованому Інститутом прав людини Асоціації правників України. І сьогоднішній вебінар є одним заходом із серії заходів, присвячених перехідному правосуддю, які ми зараз проводимо. І сьогодні він присвячений перехідному правосуддю в умовах міжнародного збройного конфлікту та колонізації і, серед іншого, особливому шляху, який Україна проходить і проходитиме в майбутньому. Ми сьогодні раді вітати наших запрошених гостей, і ми представимо їх буквально через секунду. Перш за все, кілька хочу загальних коментарів з приводу логістики надати. В нас сьогодні здійснюється запис нашого заходу, і запис ми плануємо публічно залишити в доступі. Тож захід буде записаний, доступний на ресурсах Асоціації правників України. Ми сьогодні здійснюємо синхронний переклад, тож оберіть, будь ласка, зручний канал для синхронного перекладу. Якщо раптом з перекладом будуть проблеми, будь ласка, дайте нам про це знати. І також хочу одразу запросити вас готувати запитання для наших спікерів і залишати їх в чаті. Ми будемо на них відповідати після презентацій. І для того, щоб протестувати чат, напишіть, будь ласка, хтось щось, можливо, представте себе, привітайтеся для того, щоб ми розуміли, що чат працює для учасників. На цьому я хочу передати слово нашому колезі Миколі Стеценку, який є президентом Асоціації правників України і членом правління Інституту з прав людини Асоціації правників України. Микола, слово вам. Дякую, Інно, дякую за чудову організацію цього важливого заходу. Доброго дня, шановні учасники, які приєдналися до нас. Щиро вітаю вас від імені Асоціації правників України та дякую за інтерес до теми перехідного правосуддя, надзвичайно актуальної та глибокої у наш час. Ми зібралися сьогодні в момент, коли Україна продовжує героїчний спротив міжнародній агресії з боку держави, яка десятиліттями, а насправді століттями, провадила політику колонізації та системного нищення української ідентичності. Війна, яку ми зараз переживаємо, це кульмінація цієї політики. Вона є не лише екзистенційною загрозою для України, а й викликом для всієї міжнародної системи миру та правопорядку, сформованої після Другої світової війни. Саме тому ми говоримо про перехідне правосуддя не як суто юридичну або технічну конструкцію, а як про інструмент трансформації політичної, соціальної, правової, що здатен впливати на майбутнє України та світу. Чому ця тема важлива саме зараз? Україна за активної підтримки міжнародних партнерів уже робить значний прогрес у забезпеченні підзвітності, наданні репарацій, реалізації права на правду, гарантування неповторення та вшанування пам'яті жертв цієї агресії. Але всі ці заходи залишаються фрагментованими і обмеженими, доки триває війна. Сьогодні ми маємо нагоду розпочати діалог про те, яку роль має відігравати перехідне правосуддя у припиненні збройної агресії, як його механізми застосовуються в умовах міжнародного збройного конфлікту, і найголовніше, який вплив матиме війна в Україні на глобальну еволюцію концепції перехідного правосуддя. Для Асоціації правників України ця тема є стратегічним пріоритетом. В межах Інституту прав людини АПУ ми плануємо цілеспрямовану роботу в цій сфері впродовж наступних років у співпраці з міждержавними органами, громадськими організаціями, суспільством та міжнародною спільнотою. У підсумку ми переконані, що перехідне правосуддя здатне не лише допомогти Україні подолати наслідки війни і колоніальної залежності, а й посилити міжнародне право, справедливість і демократію в усьому світі. Щиро вам дякую за вашу увагу і готовність говорити про ці надзвичайно складні, але вкрай важливі теми. Бажаю всім плідної дискусії і сподіваюся, що сьогоднішній вебінар стане ще одним кроком до спільного бачення справедливого, мирного і суверенного майбутнього нашої держави. Дякую.
Дякую, Микола. Дякую за розставлення пріоритетів сьогоднішньої дискусії. І дуже хочеться вже почати обмін думками і розвинути кілька тез, які ви озвучили. Але перш за все, я хочу представити наших спікерів сьогодні. З нами сьогодні присутній пан Бернар Дюем, спеціальний доповідач ООН з питань істини, правосуддя, відшкодування та гарантій неповторення, тобто спеціальний доповідач з перехідного правосуддя. Ми дуже хочемо почути виступ пана Дюема, зокрема його думки з приводу застосування правосуддя, перехідного правосуддя в контексті міжнародного збройного конфлікту, оскільки сьогодні в Україні багато є дискусій про те, наскільки класичне перехідне правосуддя може застосовуватися в Україні, наскільки його механізми є застосовними. І також в умовах деколонізації, яка проходить в Україні, і сподіваємось буде набирати все більших обертів. Також було б цікаво почути і, мабуть, не стільки сьогодні окреслити тему, як можливо почати сьогодні дискусію про те, яку роль перехідне правосуддя може або могло б мати у припиненні конфлікту в Україні і попередженні збройних конфліктів у майбутньому. Оскільки сьогодні пріоритетом для України і, власне, для всього світу є також припинення конфлікту і забезпечення його не поновлення в майбутньому. Я хочу також представити пана Малека Абохусена, який є координатором програми щодо Сирії Міжнародного центру перехідного правосуддя, який загалом Міжнародний центр перехідного правосуддя є гарним другом, партнером Асоціації правників. Ми вдячні центру і Малеку за присутність сьогодні. Хоча Сирія не є власне міжнародним збройним конфліктом, але досвід Сирії для нас є цікавим з огляду на висвітлення необхідності застосування перехідного правосуддя, не очікуючи завершення конфлікту, оскільки конфлікт в Сирії він був і тривав надзвичайно довго. Очікувати припинення конфлікту не доцільно, не потрібно, і ряд заходів, зокрема притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, вони є нагальними одразу в момент або одразу після вчинення порушень прав людини. Тож ми сьогодні хочемо послухати пана Малека про саме досвід Сирії щодо застосування перехідного правосуддя під час триваючого збройного конфлікту і, звичайно, після його завершення. І також з нами сьогодні присутній пан Антон Корynевych, директор департаменту міжнародного права МЗС, посол з особливих доручень і представник України в Міжнародному суді ООН. І ми запросили пана Антона поділитися з нами думками з приводу шляху України в застосуванні, у впровадженні перехідного правосуддя, які зараз процеси тривають в Україні, які плани в уряду України загалом в органів влади є на майбутнє, і який, власне, шлях обере Україна, який внесок вона зробить в еволюцію перехідного правосуддя загалом, і яким чином, можливо, елементи перехідного правосуддя повинні бути змінені, пристосовані до українського контексту, оскільки український контекст, безумовно, є особливим не тільки з огляду на те, що війна, збройний конфлікт триває, а й з огляду на серйозність і важливість цього конфлікту для міжнародного права, для міжнародної системи безпеки, правопорядку, який ми вибудовували після Другої світової війни. Тож також дуже хочемо почути пана Антона. І зараз, не забираючи більше часу, хочу запросити пана Дюема до доповіді. Пане спеціальний доповідач, the floor is yours, і запрошуємо до слова. Thank you. Thank you, dear colleagues, for this invitation to this very important event. I apologize
for not having the capacity to speak in your own language. And I appreciate the accommodation that you provide with the interpretation service. So it's a pleasure and an honor to speak with you today about transitional justice in the context of international armed conflict and colonization. A year ago, I entered my role as a Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence, and the opportunity to listen and participate in discussions like this is invaluable as I decide how to best pursue the aims of this mandate. I would therefore like to take a moment to express my gratitude to the Ukrainian Bar Association for organizing this discussion. The analytical insights and reflections that I present today emerge from the core concerns within my mandate's framework. Our 224 report to the General Assembly and to the Human Rights Council articulated our intention to deepen examination of several critical areas, a lot of them relating to international armed conflicts. Our identified priority areas encompass both substantive and transversal dimensions. Substantive areas include economic, social, and cultural rights in transitional justice contexts, challenges of denialism, revisionism, and politicization in contexts of transitional justice, transnational transitional justice, including in the context of international armed conflicts, implementation during early stages of transition, and transitional justice responses to mass human rights violations, which can encompass, for instance, counterterrorism, displacement, immigration, climate change, and so forth. Transversal issues encompass documentation of gross violations occurring during conflicts and authoritarian rule, transdisciplinary approaches to transitional justice, responses to inter- or transgenerational and long-term impacts of violations in the context of transitional justice, emerging technologies and transitional justice, as well as the relevance of a bottom-up global south-north approach to the topic. These issues converge remarkably with Ukraine's current experience, presenting a unique opportunity to examine transitional justice mechanisms in their most complex and challenging manifestations. The Ukrainian context compels us to transcend traditional boundaries and engage with transitional justice not merely as a post-conflict mechanism, but as a dynamic framework capable of addressing ongoing violations while simultaneously building foundations for sustainable peace and reconciliation. Before diving into the subject, I would like to first provide some context about my mandate. It was established by the Council in 2011. At its core, the mandate is intended to improve understanding and practices around transitional justice, which for the purpose of the mandate is the process of addressing serious violations of international human rights law and humanitarian law, committed in periods of armed conflict and authoritarian rule, and building sustainable peace in their wake. The mandate supports a comprehensive, victim-centered approach that is grounded in international law and informed by gender perspectives, transdisciplinary insights, and the voice of historically marginalized groups. My work thus thrives through constant dialogue and close cooperation with governments, international and regional organizations, national human rights institutions, NGOs, UN agencies and mechanisms, and so forth. The Ukrainian experience demands a conceptual framework designed to address the complexities of ongoing international aggression. This represents one of our mandate's priority areas requiring detailed examination. International armed conflicts present unique challenges that traditional state-centric transitional justice mechanisms are ill-equipped to address. These challenges include the potential absence of a political transition, broader scope of transnational harms, complexities in attribution of responsibility, multiple level of institutions, lack of clarity regarding legal frameworks for non-state participants, and so forth. International armed conflicts also present challenges regarding the use of emerging technologies. Contemporary technological advancements have further altered cross-border conflict dynamics, greatly increasing potential damage through autonomous weaponry and cyber attacks.
The current limitations of transitional justice processes become particularly evident in contexts like Ukraine's, where violations transcend national boundaries and involve more than one state or also more than one non-state actor. Most peace agreements and accountability processes remain formulated for individual states, fragmenting the pursuit of justice and creating impunity gaps that victims struggle to navigate. Based on our preliminary analysis and observations of transitional justice processes, our mandate has identified the urgent need for a comprehensive study on how transitional justice mechanisms across all 5 pillars can most effectively address serious human rights violations and also violations of humanitarian law, while fostering interstate peace and reconciliation. Our preliminary framework includes several key dimensions that warrant deeper investigation, such as the role of international courts and tribunals, cooperation in domestic criminal proceedings, exchange of archives and forensic information, transnational reparation programs, cross-border truth-seeking bodies, public statements and post-conflict negotiations, and so forth. Ukraine's experience exemplifies the necessity for transnational transitional justice approaches and the systematic nature of violations such as forced deportation of children, cultural destruction, and targeting of civilian infrastructure require coordinated international responses that transcend traditional transitional justice frameworks. The transnational dimension manifests itself in several critical areas: accountability mechanisms operating across multiple jurisdictions, truth-seeking processes documenting violations in both occupied and non-occupied territories, reparations frameworks addressing both direct victims and diaspora communities, and memorialization efforts preserving evidence and testimony across borders. Beyond the spatial dimension of transitional justice, the timing of transitional justice processes represent another core element that require careful consideration. Traditional transitional justice literature has long emphasized post-conflict implementation, yet our evolving understanding recognizes that transitions are intricate, prolonged processes rather than discrete temporal moments. The Ukrainian experience compels us to reconsider this temporal framework fundamentally. Early engagement in transitional justice processes yields multiple strategic advantages. First, regarding a victim-centered approach. Early engagements with victims and affected community enhances processes' effectiveness and sustainability, ensuring that traditional justice mechanisms are grounded in authentic experiences rather than imposed externally. Secondly, institutional reform. Under the pillar of guarantees of non-recurrence, institutional reforms constitute a form of transitional justice itself. Early structural adjustments must be responsive to victims' needs and address root causes of abuses. Thirdly, evidence preservation. The systematic collection, preservation, and prevention of evidence destruction, including while violations are ongoing, advances all 5 transitional justice pillars simultaneously. This evidence supports accountability efforts by providing investigators with perpetrators' identities and crime details, facilitates truth-seeking initiatives, informs reparations programming, and contributes to memorialization strategies. The question of evidence preservation forms the subject of my forthcoming 225 report to the Human Rights Council on documentation in transitional justice processes. I should present it in September 2025. Several elements merit particular attention in the context of transitional justice in international armed conflict situations. These conflicts increase the number of actors involved in documentation efforts, necessitating coordination mechanisms. In addition to necessary national work to document violations, independent international mechanisms present interesting avenues for this work, though international investigative bodies may face significant constraints in accessing documentation about serious human rights violations
as consent of the belligerents is necessary for fact-finding missions. Evidence preservation remains fundamental. It's not merely a matter of early initiation, but it requires mechanisms preventing deliberate destruction or tampering with documentation. To mitigate risks of destruction, tampering, or loss of sensitive information, some states have passed legislation or issued recommendations for safeguarding. At the international level, investigative bodies have taken positive measures to protect existing evidence. In certain contexts, third-party states and non-governmental organizations have used or provided safe havens to preserve documentation at risk of destruction. Innovative technological solutions are being explored to safeguard evidence integrity. Blockchain technology has emerged as a potential means to enhance the integrity, transparency, and security of digital archives, with its decentralized and tamper-proof nature protecting sensitive documentation from manipulation. However, access to record faces significant barriers. States are obliged to preserve and facilitate access to state files and archives related to serious human rights violations, but some deliberately restrict this access through legal and policy frameworks that create obstacles or provide invalid justifications. Some states have denied access to sensitive files, claiming they either don't exist or that they were destroyed. Armed forces and security personnel have, on several occasions, prevented access to archives that should shed light on the operations, structures, and responsibilities related to serious human rights violations allegedly committed by them. Access to such documentation can also be hindered by situations of conflict, repression, or emergency, where national and international actors cannot reach affected areas or communities to gather testimonies or document ongoing human rights violations. Documentation processes are capacity and resource sensitive as well, and in countries emerging from conflict or repressive regimes, states often lack financial and technical capacities. Funding for the documentation efforts may be considerable initially, but dwindle as international interest decreases, as witnessed within the Ukrainian context. Another issue relevant to the Ukrainian context concerns denialism, revisionism, and politicization in contexts of transitional justice. The rise of denialism, historical revisionism, and politicization of gross human rights violations represents a growing threat to transitional justice processes. These dynamics comprise recognition of crimes, collective memory, and effective victim participation. They not only rewrite or erase historical facts, but constitute symbolic violence that revives victim trauma, fuels impunity, and weakens democratic foundations. Truth Commission, memorial measures, and educational initiatives should work in coordinated fashion to effectively counter denialism, revisionism, and politicization of human rights measures. This will be the topic of my 226 report to the UN General Assembly. Since the establishment of my mandate, technology has evolved rapidly and current technological capacity far exceeds that in which transitional justice was first envisioned. These advancements carry both positive and negative potential for human rights and transitional justice, which also requires further analysis. Emerging technologies in the context of transitional justice and international armed conflicts, technological advances have the potential to increase the efficiency and brutality in the perpetration of gross violations of human rights and humanitarian law. Indeed, developments in weaponry have permitted more military action to be conducted remotely. Artificial intelligence has widened the door for autonomous weaponry in which an algorithm, rather than a human being, would monitor conflict situations and initiate both defensive and offensive use of force. As noted by the former Special Rapporteur on the rights of freedom of peaceful assembly and association, AI also allows for the transmission of harmful content in the digital age. My predecessor further noted with concerns the right of hate speech and incitement to national, racial, and religious hatred
through new information technologies and social media in transitional justice contexts, and how it risks sowing division in societies and fueling conflict and repetition of gross human rights violations. Balancing the benefits and responsibility brought about by new technologies has become paramount to the promotion of freedom of expression and information and the protection from discrimination and hatred. In light of the challenges posed by technologies all over the world, regulating the use of new technologies in compliance with human rights standards, ensuring due diligence by new technology companies, and promoting media and information literacy to mitigate misinformation are increasingly becoming focus areas for transitional justice processes too. I actually intend to present a report on the issue of emerging technologies and transitional justice in my 2026 report to the Human Rights Council. Finally, I would like to address another issue relevant to the Ukrainian context, the issue of economic, social, and cultural rights in transitional justice contexts, which I will address in my forthcoming report to the General Assembly this October. In Ukraine, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights has documented multiple examples of attacks on infrastructures by Russian armed forces, particularly targeting electricity and energy sectors. These attacks have compromised the general economy and essential services, including water distribution, sewage and sanitation systems, heating, hot water, public health, education, and the broader economy. We should recall that universal and regional human rights instruments impose well-defined legal duties on states to respect, protect, and fulfill economic, social, and cultural rights, which correspond to enforceable obligations, including the right to an adequate standard of living, adequate food, adequate housing, education, health, social security, participation in cultural life, water and sanitation, work, and a clean and healthy and sustainable environment, amongst others. There are also contained in international criminal and humanitarian law instruments. Customary international humanitarian law, for instance, prohibits attacks on cultural property and prohibits starvation as a method of warfare. The Rome Statute recalls that war crimes include starvation as a method of warfare, as well as acts intentionally directed attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, historical monuments, hospital, places where the sick and wounded are collected, provided that, of course, there are not military objectives. In this context, it is critical to acknowledge that the identity and intersectionality shapes experiences of economic, social, and cultural rights violations in contexts of armed conflicts. I echo the call of former mandate holders and scholars who have repeatedly found that women have distinct, often hidden experiences with violence and oppression that directly interfere with their economic, social, and cultural rights. War in Ukraine has disrupted women's socioeconomic status globally, with war-driven prices increases exacerbating the gender gap in food insecurity worldwide, which will also need to be considered in any future transitional justice process. Despite the role of violations of economic, social, and cultural rights they can play in fueling and exacerbating violence during periods of armed conflict and authoritarian rule, as well as in post-colonial contexts, transitional justice mechanisms have often focused predominantly on violations of certain civil and political rights, particularly the right to life and physical integrity. This limitation prevents comprehensive transitional justice and reconciliation processes. I urge serious consideration of these types of violations in future transitional justice frameworks that Ukraine and others will seek to develop. Ukraine's concurrent implementation of transitional justice measures while actively defending against aggression presents both unprecedented opportunities and significant challenges. It compels us to recognize fundamental assumptions, to reconceptualize fundamental assumptions about transitional justice scope, timing, and methodology. As we continue developing our analytical framework for transitional justice, the Ukrainian experiences serve as both inspiration and cautionary tale. It demonstrates
the potential for innovative approaches while highlighting the immense challenges of implementing justice mechanisms in contexts of ongoing conflict. I remain committed to supporting these efforts through continued research, technical assistance, and advocacy for victim-centered approaches that address the ongoing gross human rights violations. As I conclude, I wish to reaffirm my deepest sympathies and unwavering solidarity with all those who continue to suffer grave violations of international human rights and humanitarian law because of the conflict, and with their families as well. Their strength compels us to act with clarity and with commitment. Thank you for your attention, and I look forward to our discussion. Thank you. Дякую, пане Дюем, за таку комплексну презентацію майбутніх пріоритетів і роботи в межах мандату. Ми дуже чекаємо на звіти, які будуть мати значний вплив на розвиток ситуації в Україні, в тому числі. Користуючись нагодою, я теж хочу нагадати, що Асоціація правників України спільно з Інститутом прав людини Міжнародної асоціації юристів теж подали подання в межах підготовки звіту про перехідне правосуддя і порушення соціальних економічних прав в Україні. Серед іншого, ми наголосили в цьому поданні про те, що ми вважаємо, що Росія сьогодні використовує порушення соціальних економічних прав як метод впливу. У війні має місце вепонізація таких прав, і на це дуже було б добре звернути увагу Організації Об'єднаних Націй і також розглянути можливість запровадження якихось механізмів виконання, які б підтримували систему перехідного правосуддя і основних її елементів. Але, звичайно, питання є дуже комплексним, складним, і однозначної відповіді на це, мабуть, немає. Шановні учасники, хочу нагадати про можливість ставити питання. Будь ласка, готуйте і надсилайте нам свої запитання. І після презентації всіх спікерів ми почнемо їх обговорення. А тепер я хочу запросити до слова пана Малека з презентацією щодо перехідного правосуддя в контексті Сирії. Малек, the floor is yours. Thank you very much. I'm happy to be here, and thank you for the invitation for this very important event. I would, first of all, I want to express my solidarity with the Ukrainian people and their ongoing struggles for peace and justice. I'll try to do my best to give one overview about the Syrian conflict, and with focus on transitional justice tracks, the Syrian civil society efforts, also the listeners from Syria. It's important, I think, to start to say at the beginning that Syrian conflicts and Ukrainian conflicts, they are not the same in a way, but there's also a lot of similarities. In Ukraine, we are facing occupation. In Syria, we are facing our own government attacking the people, arresting them, and do all this human rights violation to their own people over 14 years. And I think Syria and Ukraine both suffered from the violations of the Russian aggression 4 years as well. And I think we both shared that the conflict is international conflict. In Syria, we had Russia, we had Iran, and the allies of Bashar Assad regime in the past, and we have Turkey, United States, and the neighboring countries, the Gulf states, like other countries, they were like involved like indirectly in the conflict. So the conflict was really so complicated over years, and in certain points, Syrian, I think they lost the hope
um, to find any solution. And out of nowhere, like last December, this nightmare just like ended somehow, and we are trying to deal with a new stage in the history of Syria. It's not easy to go through what happened in Syria in 14 years, actually. Many events shaped the conflict, the Syrian conflict. But I want to mention the main events that really shaped this conflict. So in 2011, the revolution started in Syria, where people, they were in the street asking for justice, asking for freedom, asking the government to respect their dignity. And the reaction of the government from the first hour was like shooting people in the street. Second event was, of course, they were like arresting people from the day one over years, like more than 100,000 Syrian arrested and disappeared. 2013, the regime used chemical weapon against Syria and Damascus countryside, and they use it again in different places in many time. In 2015 and 2014 was the appearance of ISIS, the terrorist organization that controlled a large area in Syria or between Syria and Iraq in the same times. It was also a changing event in the Syrian conflict. Then we have 2015 when the Russian intervention saved Bashar al-Assad, actually in very critical moment in this conflict, and changed the balance in the power, actually. And after that, we were talking between 2015 2020 about the siege of the Syrian cities and the starvation strategies that the Russia and the Assad regime, they were like playing in many cities in Syria, like Aleppo, like Damascus, like Daraa and Homs, like the big cities. And forcing and using, actually, the Russian armies, like since 2015 they were using the scorched earth strategy to push people to leave their places, and force the opposition, the Syrian opposition, to sign agreement, the replacement agreement, and like thousands of people, they forced to leave their areas and their cities to go to north of Syria. We were talking also about the sanctions as well, the Caesar Act, the American sanctions on Syria, which is one of the harshest, I think, and the complex sanctions, I think, in the world, because it has many layers and it was super complicated, and it played like actually a big role in the conflict, because it somehow tightened the regime and tightened their alliance as well, and of course affected the Syrian people a lot. I mean, like people who still live in Syria, because the regime itself, they didn't care about the people at the end, and people, they were struggling with this over years. We were talking also about a very sad moment when the earthquake struck Syria in 2023 during the conflict. And that moment, the neighboring countries, the Arab countries, they tried to support Syria through like humanitarian support, but that turned to be like normalization of the relations with the Assad regime. And that moment was super disappointing moment for us after like all of this years, because it was like a international vibes, like the Assad is accepted again and they want to deal with him. And for us as activists, as also people who work on justice, we were like afraid of like normalizing this like criminal at the end, like, and deal with him as he's like he achieved the victory, and what he did over years was like, okay,
Of course, like there's many events, and it's important to say that also over these 14 years, we had a peace negotiation between the Assad regime and the oppositions, the Syrian opposition. But these negotiations were like useless because the Assad regime never was like interested in it, and they were just careless, and they never take it in serious way. They were just wasting time, buying time, attacking everybody, and they had all the support from Russia, the political and military support. The Russia used the veto in the Security Council many times to protect this regime and all the crimes. So many events created many type of violations, such as like killing people in the streets, arresting people illegally. Thousands of Syrians disappeared as well. We are talking about using chemical weapons. Also, another internationally forbidden weapons like the white phosphorus or like the napalm, bombing the cities, starvation, the siege as a strategies to create a pressure on people to leave their areas. Also, the collective punishment for specific Syrian communities, by cutting the service and like government not doing their duties. I don't know, could be like electricity, food, water. If you want to like, if I want to get like my certificate, they will not allow me because I am from specific area, from specific cities. So many, beside also, as I said, the displacement of millions of Syrian, we have 8 million Syrian outside of Syria, and 4 million inside of Syria. They had to leave their places. So we are talking about almost half of the population of the country. They were affected directly to leave and suffer and struggle with this war. So we can imagine, we can talk a lot actually about the violations and the type of the violations and like many events. But I wanted to give you an overview about the situation before I start talking about the civil society efforts, because in this like a dark moments, actually, with no hope, no political agreements, there's no solution, and you see like how they don't care about the human rights at all, about the people at all, how they are struggling, pushing people to leave the country, literally. Even like after all these agreements, they were pushing people, especially the young and the youth people, to leave the country. At that moment, actually, the role of the civil society appeared, and was the civil society, the Syrian civil society. They were like very strong, very powerful. They started from the day one, since 2011, documenting the violations. They started providing, also they were providing the humanitarian and medical support. And by time, over years, they developed their work and their skills, and they became more professional. We did more documentations, creation of thing like supporting the victims groups, and creating the victim groups, and put them in the heart of the process, and the advocacy, which I think personally is one of the most important tools that we can use and that we use as Syrian. So since like 2014, 15, with big support from the international NGOs and the international community, this advocacy efforts led us to a big achievement, because we were asking to start the justice track,
we were asking for accountability. We were asking like the international community to do anything to stop the war, to stop this like this crimes in Syria. And after years of advocacy, reaching the decision makers in different places in the world, we reached a moment where the internationals heard us and helped us of establishing three important mechanisms and institutions, which is the first one was the end of 2011, 2012, the Commission of Inquiry on Syria, and then the second one was in 2016, the International Independent Mechanism for Syria, and the third one was in June 2023, the International Institution for Missing Persons in Syria. These three institutions or mechanisms, they were very important for us as Syrian, as a civil society. It was a big achievement because this was the guarantee for us as a Syrian that the international, they are committing to achieve the justice in Syria through this mechanism, and we will not be alone at that moment. Of course, we know that United Nations institutions and this mechanism take years to start and to work and to run their operations. But for us was the process itself a lot of lesson learned, a lot of things we learned from establishing this institution as a mechanism, such as like how we can create our national mandate if we want to work on transitional justice or missing people, the file of the missings and other different files. So it was like kind of like early preparation really for to work in justice in Syria and to be ready for the day after. There's more initiatives also, like also Syrian, they were like entertaining cases in the national courts in Europe, such like Germany and France, and they were following this like military officers. They were like running from Syria to Europe, and they were like hidden here and there, and at the end, actually, they have been arrested and tried in many places, and that was like that was a small achievement. It's not the end, but like it's give us like really hope that this is gonna happen one day. Also, Canada and Netherlands, for example, they moved like a joint case against the Syrian regime at the International Court of Justice for committing war crimes. It took also long process. I'm not sure how it's now because it's not activating anymore. It was like against the Assad regime at that moment, but it was very important cases that I think the Syrian approved to the rest of the world, that they can use all the international law, they can use all the United Nations tools to push the justice or to frame it somehow. Even like we are not able to enter Syria in certain moment, but we were able to frame things before and prepare for the moment that we will be inside Syria. After like December, after the fall of Assad regime, like most of the Syrian NGOs enter the country. They start to work immediately with the people, and we were like pushing a lot the new government to start the process immediately. And last 2 months, they established two mechanisms, two commissions in Syria, the National Commission for Transitional Justice and the National Commission for Missing Persons in Syria, which is very they were like a dream for us for a long time as a Syrian to have this like national commissions.
our own national commissions, and it was easy for us, I think, to understand how to start. Like as ICTJ, last week we conduct a meeting between the commissions, the national commissions, because so we give them like advices, and we share with them our experts as well. We conduct a meeting between them, arrange a meeting between them and the international mechanism and institutions to coordinate and try to align the both tracks, the national tracks, the international track, to work together in transition justice in Syria. I will say, for example, the commission of missing people in Syria, they were like able to work it quickly, like in 2 months actually. They have their vision, they have like a draft for a strategy, they have their team, they have their they have met actually the families, and they have met the Syrian civil society and interacting with them, and interacting with the international mechanism, which is very I don't know, like really we are proud of this moment to reach this moment, and see like all our efforts, what we have learned over years, we are just like putting on in this commission and supporting them. I don't want to take too much time. I want just to mention 2 or 3 points, or like lesson learned from Syria, and I think it can be applied in Ukraine, which is, as I said, the early preparation for the day after, when the war stop in Ukraine. Ukrainian, they have to be ready to start the track, the transition justice track, whether related to accountability, to the truth, dealing with the past, the civil piece, and anything related to justice, and how to achieve justice for victims. Second, I will say centralizing victims was one of the most important point actually in all our work, especially when we worked on the missing person in Syria. Families and victims, survivors, they were part of the process, and it's very important for them to be to participate in leading the justice efforts in Ukraine, to ensure that their demands and their needs are included in any transitional justice approach. When we designed the transitional justice, like they have to be there and to put their vision and be part of leading this tracks. I would say also to look at the transitional justice as a process, not as an outcome, not just like an outcome, because on the way to justice, I mean, the way to justice, it's very long, and in this way we learn a lot, and it's important to interact and learn from it. If I will say, like, asking people about transitional justice before the falling of Assad regime and after, it's somehow different. Like people, like last in April, our team went to Damascus and different cities in Syria, and they conduct like many dialogue sessions, and they heard directly from people after 14 years how they see justice. People see justice different, like they have their own vision to for justice, not like us as activists or lawyers or whatever. They have different need. They express it in their way, and it's important to achieve the justice that they can understand it as well, and they can feel it by themselves. And I believe the justice begins when we
when the victim feel that that we are listening to them, and when also the society know the truth and what happened, to know where are the missing person, and also to create the national narrative and the collective memory of the people, and to ensure that what happened will not be repeated somehow. Also, I will talk about justice to be also from the bottom up, because justice is not imposed from up, it's from the bottom to up. Because listening to people and include their vision in all our advocacy campaign, in all our mandate, in all our events was a very a strong a strong tool with us, because we are talking with the voice of the people inside Syria, the people who live in the camps, the people who face the violence, the people who were like bound, the people who struggled a lot, and like hearing from these people, because the advocacy, it's important to say, like, the advocacy was in different levels. We had like local advocacy, we had the national advocacy, and like international. So from the local and the national advocacy, we were listening from the Syrian society communities and tried to gather their opinion somehow, and to reflect it through like policy papers or reports, and go advocate for these reports that build on the people voices. And that was, I think, very important to include people in the process. And I think it's important to know that the justice also starts in these cities, like I would say Kharkiv or Mariupol, not maybe in Geneva or in The Hague or in the Kiev, because when these people feel the justice, when they feel they are like we hear them, and we recognize their pain, at that moment they will feel like, yeah, there is a justice here. I will stop here, and I will be happy to hear your questions later, and to share more details. Thank you, Ina. Thank you, Малек. Дякую, Малек, за презентацію. Дуже цікаво було почути детальніше про сирійський конфлікт і перехідне правосуддя. Зокрема, оскільки загалом контекст є трошки різним, але чимало елементів як самого конфлікту, так і перехідного правосуддя є схожими з тим, що відбувається в Україні. І хочу запросити також наших слухачів скористатись нагодою і теж задати питання, які можуть бути цікавими. Але перед запитаннями я хочу запросити до слова пана Антона Корynевича. Пане Антоне, дякую за те, що приєдналися до нас. Ви маєте велику нещодавню перемогу у вигляді підписання угоди між урядом України і Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, і це величезне досягнення, в тому числі в контексті перехідного правосуддя в Україні. Але все-таки цікаво послухати, які у вас плани на перехідне правосуддя, які особливості перехідного правосуддя ви бачите в Україні? Можливо, де є проблеми, білі плями в рамці перехідного правосуддя, де потрібна більш активна участь і підтримка міжнародної спільноти, в тому числі, для того, щоб зробити перехідне правосуддя ефективним, реальним і, головне, імплементувати його вже зараз з метою, в тому числі, припинення конфлікту. Пане Антоне, будь ласка. Добрий день, пані Інно, шановні колеги. Радий бути присутнім на цьому заході. Дуже дякую за запрошення. Як завжди, приємно брати участь у подіях Асоціації правників України. Я, з вашого дозволу, говоритиму українською, так, як громадянин України. Я впевнений, що перекладачі чудово зможуть передати, відповідно,
інформацію, донесену мною нашою рідною мовою державною. Безумовно, теми перехідного правосуддя, вони питання, елементи теми перехідного правосуддя, всі ці питання є дуже важливими для України. І звичайно, що ми маємо розуміти, що перехідне правосуддя, навіть якщо воно не буде так називатися, оскільки тут в нас є певний момент перекладацький, ми з цим стикалися, коли працювали з тематикою, тому що justice, як правосуддя, одразу багатьох суб'єктів думка про те, що це щось пов'язане виключно з судами, з здійсненням функцій судових органів. Але я впевнений, що як би там не було і як би не називалося воно як явище, перехідне правосуддя обов'язково буде застосовуватися, коли ми будемо підходити до завершення збройної агресії Російської Федерації, до завершення міжнародного збройного конфлікту, який породжений збройною агресією Російської Федерації, і будемо переходити до стану миру. Одразу зазначу, що по суті елементи перехідного правосуддя в Україні вже імплементуються і сьогодні щодо, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, і імплементувалися багато в чому, в багатьох документах і в багатьох інструкціях і в багатьох діях органів державної влади після початку збройної агресії Російської Федерації з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення у 2022 року. Тому перехідне правосуддя для України – це не щось нове, це щось, що вже тут, починаючи зі збройної агресії РФ з її початку в 2014 році. І звичайно, що певним чином Україна є піонером в тому сенсі, що в нашому випадку перехідне правосуддя ми застосовуємо під час його елементи, ми застосовуємо під час міжнародного збройного конфлікту, тобто під час війни між державами. Тому що традиційно, звичайно, перехідне правосуддя більше застосовується під час неміжнародних збройних конфліктів, під час конфліктів всередині держави, як важливий інструмент досягнення згоди, reconciliation між воюючими сторонами. У нас же ситуація інша. У нас є збройна агресія Російської Федерації, міжнародний збройний конфлікт. Але це не означає, що перехідне правосуддя не може чи не повинно бути застосоване. Це лише означає, що перехідне правосуддя буде застосовуватися і застосовується щодо наших тимчасово окупованих територій і наших громадян, які або проживають на тимчасово окупованих територіях, або були переміщені з тимчасово окупованих територій. Тобто будь-які питання, які стосуються тимчасово окупованих територій і внутрішніх переміщених осіб. Тобто в нашій ситуації перехідне правосуддя і його елементи не будуть застосовуватися до Росії, до російських, по суті, елементів і до Росії як до держави-агресора. Звичайно, ми можемо говорити про відповідальність за найтяжчі міжнародні злочини, але це, я б не сказав, що це виключно елементи перехідного правосуддя, хоча, безумовно, це так і є. Тому оцей аспект, він важливий для того, щоб розуміти, що в нас є специфічна ситуація, в нас є певна ситуація пов'язана з війною, як такою міжнародним збройним конфліктом. І в нас ці елементи, як я сказав, перехідного правосуддя вже давно застосовуються. Чого у нас немає? На жаль, досі немає у нас того, що немає єдиного документу, який би був дороговказом державної політики по питанню перехідного правосуддя. Ми думаємо, що це потрібно. Ми, я маю на увазі українські юристи, правозахисники, експерти, ми думаємо, що нам потрібна політична рамка державної політики у царині перехідного правосуддя. Знову ж таки, для того, щоб державна політика була скоординованою, щоб кожен орган бачив, які політики, які підходи він має застосовувати. Були різні підходи до напрацювання такого документу, рамки. Були думки, що це може бути закон України. Потім були інші думки про те, що це має бути указ президента України. І, власне кажучи, от починаючи з 2019 року до, по суті, 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення,
над розробкою державної концепції перехідного правосуддя для України, яку передбачалося прийняти у формі указу президента, працювала робоча група з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи при президентові України. Тобто глава держави тоді оновив і склад, і вектори діяльності Комісії з питань правової реформи, і, зокрема, поставив перед кожною робочою групою відповідні завдання, і перед робочою групою з питань саме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій він поставив завдання напрацювати, власне кажучи, якраз проект указу президента, який би містив проект концепції перехідного правосуддя для України. Комісія і відповідна робоча група працювали над цим завданням, і ми приготували цей проект указу. Так, станом на 2021 рік він був готовий. На жаль, він не був реалізований на той час, ну а потім почалося повномасштабне вторгнення, і, відповідно, вочевидь, були більш важливі завдання, абсолютно так, на той момент. Але мені здається, що зараз у нас є гарний момент для того, щоб так чи інакше і в державі, і в експертному середовищі була відновлена робота по напрацюванню концепції перехідного правосуддя для України. Я зараз не хочу і не буду говорити про форму, в якій це має бути, так, в якій це має бути нормативно-правовий акт. Найважливіше – це зміст. Я думаю, що за основу такої відповідної концепції може бути взятий той проект концепції перехідного правосуддя, який напрацьовувався робочою групою Комісії з питань правової реформи. Тобто я думаю, що немає великого сенсу починати цю роботу з нуля, але, вочевидь, дійсно певні елементи мають бути закладені нові, так, тому що дійсно з початку повномасштабного вторгнення у нас додалося, на жаль, і тимчасово окупованих територій, і кількість внутрішньо переміщених осіб, і кількість українців, які перебувають за кордоном. І сподіваємося, звичайно, що вони повернуться на батьківщину, але це питання теж, безумовно, є питанням перехідного правосуддя в даному контексті. Тобто, мені здається, що ця робота і активізація роботи по треку перехідного правосуддя, вона, в принципі, на часі. І вона може бути здійснена на основі, знову ж таки, того проекту концепції, який був розроблений робочою групою Комісії з питань правової реформи при президентові України. Звичайно, що в наших умовах будь-яка така політика перехідного правосуддя, вона теж залежатиме, безумовно, від реалій збройного конфлікту, так, від звитяжних Збройних сил України, які боронять наш суверенітет і нашу територіальну цілісність. Тому, безумовно, відповідно, і перехідне правосуддя для України, і концепція ця, вона, відповідно, має відповідати тим реаліям, які у нас є сьогодні, і тим реаліям, власне кажучи, які ми хочемо мати в майбутньому. Тому я думаю, що, завершуючи таку вступну частину, так, я резюмую щодо того, що перехідне правосуддя для України на часі. Те, що у нас міжнародний збройний конфлікт, а не міжнародний збройний конфлікт, не впливає на його актуальність. Адже ми говоримо саме про відносини зі своїми громадянами і щодо наших тимчасово окупованих територій. Напрацьований проект, до якого можна додати нові необхідні елементи, вже є. Тож я думаю, що і для експертного середовища, і для відповідних державних органів, які зараз працюють у цій царині, є необхідний наявний фон для того, щоб проводити цю активну роботу. Я впевнений, що ми, юристи-практики, з задоволенням теж долучилися би до цієї роботи. Дякую. Дякую, пане Антоне. Дуже вдячна за те, що поділилися інформацією, припідняли завісу. Запрошуйте нас. Дуже нам цікавий цей процес, і ми були б раді взяти участь в подальшій роботі по доопрацюванню концепції перехідного правосуддя. Тепер хочу запропонувати нам перейти до запитань, які в нас є в чаті, і в тому числі, які залишали учасники при реєстрації на вказаний вебінар.
Але перед тим, як перейти до запитань, я дивлюся на комунікацію в чаті і хочу дуже коротко підсумувати те, що перехідне правосуддя, власне, це не тільки відповідальність, і це те, що пан Антон зазначив, а в перехідного правосуддя є 5 елементів: забезпечення права на правду про події і порушення прав людини, забезпечення відповідальності за міжнародні злочини і порушення прав людини, виплата компенсацій за завдану шкоду, гарантії неповторення в тій формі, які вони є необхідними, тобто, скоріше за все, найчастіше це інституційні реформи, але не тільки, і меморіалізація подій, які відбуваються. Тепер, говорячи про всі таку широку рамку контекстів перехідного правосуддя, хочу почати з такого запитання: як може Україна скомбінувати перехідне правосуддя з реінтеграцією деокупованих територій, зберігаючи при цьому social cohesion, тобто соціальну згуртованість, і попереджаючи розділ суспільства. І також це схожими є два наступних запитання: як Україна може збалансувати правосуддя для потерпілих від війни з реінтеграцією осіб, які обвинувачуються в колаборації, для того, щоб забезпечити цю соціальну згуртованість і попередити будь-який можливий конфлікт в постколоніальному суспільстві. Пане Дюем, пане Антоне, можливо, ви хочете спробувати відповісти? Sure. Thank you very much. If I may, Mr. Korynevych, I can start. And I'm very grateful for both presentations of my co-panelists, and would be very interested in reading more about their presentations. I don't know if there will be a text that I could read on both of these presentations, but very useful for my mandate and the insights on both Syria and the current evolution of the topic in Ukraine and the presidential decree project and so forth. I'm very interested in knowing more about this for the purposes of the mandate and assisting both processes in both countries. As far as the questions are concerned, I think so it's difficult for me to address directly the situation, the current situation in Ukraine, because I haven't done a formal country visit in the country, and the code of conduct of special procedures requires me to prevent from commenting specific elements without observing them during a country visit. So I have to be a little bit careful how I answer the question, but here's maybe a suggestion that I think would be useful. I'm not very fond of solutions that apply across the board to different specific country contexts. But I think sometimes comparisons can be useful, even though they are different. So the mandate has done country visits to the Balkan region, to Croatia, Serbia, to Bosnia and Herzegovina. The UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances also did similar country visits. In parentheses, I used to be a member of the UN Working Group on Enforced Disappearances before I became Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparation, Guarantees of Non-Recurrence. So there are two series of reports on the Balkan region, which I think could be interesting because they address different forms of very complex
post-conflict situations that it also involve different communities and reintegration and cohabitation of different communities in this context, including the right of victims to return to their homes and in contexts where there have been displacements and so forth. So I know it's a very, very different situation. I am, and I don't want to say that it's this similar situation and similar solutions. But I think that could be also an interesting opportunity to start looking at the forms of actions that were taken in this context, what worked, what did not work, but the complexity of the situation that was discussed in both these series of reports for the Balkan region could be I mean, the complexity is I think to many extents similar. I think the Ukrainian situation is complicated because of the different aspects of the conflict, the occupation, the different timeline in the conflict, also the different groups that are involved, the situation also in Crimea. So I think it could be a good place to start. In any case, I wanted to reiterate that I would be, always ready to assist Ukraine's society in exploring transitional justice avenues, including on how to establish transitional justice mechanisms, whether we're looking at truth commissions or truth-seeking mechanisms, also criminal proceedings for the victims' right to justice, and ensuring that people who have committed crimes are prosecuted adequately. Measures that address reparations and all different scopes of reparation, not only compensation, but also restitution. And of course, all the measures of satisfaction and rehabilitation at the psychosocial and medical level. So you can count on me if I can help in establishing those mechanisms, or just to have the initial discussion on how it could be envisaged. I am at your disposition to talk about this further bilaterally. Thank you. Дякую, пане Бернард. Користуючись нагодою, хочу вас запросити в Україну, приїжджайте. Я думаю, буде дуже цінно більш детально подивитися на розвиток контексту зараз в Україні і подивитися, як досвід інших країн, можливо, може допомогти Україні, або яким чином досвід України дійсно може вплинути на еволюцію системи перехідного правосуддя. А пане Антоне, маєте думки з приводу цього? Особливо цікавий елемент колаборації, оскільки ми всі знаємо, теперішня сучасна практика, можливо, не практика, а практика правоохоронних органів з приводу кримінальних проваджень щодо колаборації є дискусійною в багатьох питаннях. І дійсно для України важливо зберегти регіони, які були окупованими, де багато проваджень щодо колаборації, і історично, де більша симпатія завжди була до Росії, для того, щоб упередити балканський сценарій і триваючий десятиліттями тихий заморожений конфлікт або неприязнь між різними країнами. Дякую, пані Інно. Чудові запитання, якраз під повітряну тривогу в Києві. Насправді, я думаю, що тут мало що можна додати до пана Бернара і до вас. Питання колабораціонізму і як держава повинна відноситися до різних категорій своїх громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, вони насправді є ключовим. І це питання непросте. І тут, звичайно, треба аналізувати досвід інших конфліктів, інших ситуацій, але кожна ситуація має свої особливості, свої елементи.
Я абсолютно погоджуюсь, що колабораціонізм і межа, де має бути відповідальність, де є державна зрада, де є діяльність проти держави, так, і де є проста діяльність для того, щоб, умовно кажучи, мати можливість вижити, вона, звичайно, в ідеалі має бути чіткою. Але досягнути цього ідеалу, ну, це справді непросто. І ви абсолютно праві, ми бачимо це, зокрема, щодо практики по питанням колабораціонізму. Тому це одне з тих питань, я думаю, яке варто доопрацьовувати після 22-го року, так, після початку повномасштабного вторгнення. І варто його, от якраз, якщо ті органи, так, бо ми, Міністерство закордонних справ України, ми не займаємося Transitional Justice напряму, так, це питання тих органів, які працюють всередині, а не назовні. Тому ми тут не є головним стейкхолдером. Але якщо ці органи, так, які працюють по тимчасово окупованим територіям, які працюють по внутрішньо переміщеним особам, якщо вони вирішать доопрацьовувати той проект концепції перехідного правосуддя, який був напрацьований в рамках комісії з питань правової реформи, мені видається, що питання колабораціонізму і оцієї межі відповідальності, воно буде одним з ключових. Дякую. Дякую, пане Антоне. І користуючись нагодою, можна ще одне питання. Я бачу, мабуть, до вас. На вашу думку, як узгодити рамку перехідного правосуддя із суспільством, як організувати суспільний діалог на цю тему? І це питання є досить актуальним. Взагалі, в перехідному правосудді є таке поняття, як суспільні діалоги, тобто публічні суспільні дискусії з приводу різних елементів перехідного правосуддя. Чи розглядається можливість таких заходів в Україні зараз на цьому етапі? Чи ні, загалом, чи були обговорення, які ваші думки з приводу цього? Дякую за запитання. Ну, як я зазначив, МЗС не є головним стейкхолдером в цьому питанні, тому, напевно, це питання краще ставити колегам, які працюють безпосередньо по ВПО і тимчасово окупованим територіям. Але з того досвіду, який, зокрема, я маю з роботи з цією тематикою, я думаю, що в нас є прекрасна відповідь на це запитання. У нас є прекрасне активне громадянське суспільство, прекрасні правозахисні організації, які працюють по територіям, які є або тимчасово окупованими, або територіями ведення воєнних дій, які мають безпосередній зв'язок з землею і з людьми, спілкуються з людьми там. Так, хтось вже 11 років, якщо ми говоримо про Крим, так, до прикладу. Тому я думаю, що із залученням цього дуже важливого ресурсу громадянського суспільства, правозахисних НГО, я думаю, що такий діалог можна влаштувати. Питання часу, це безумовно, це завжди будуть чутливі теми. Тобто це треба чітко розуміти і усвідомлювати. Але діалог є необхідним. Без діалогу ми нікуди не просунемося в цій тематиці. Тож так чи інакше це потрібно робити. І я думаю, що державі необхідний тут партнер, і, зокрема, громадянське суспільство, воно є таким партнером, і воно має ті необхідні елементи для активної роботи в цій царині. Дякую. Дозвольте, будь ласка, ще одразу одне запитання, і перейду до інших запитань. Ви зазначили про лідуючу роль органів, які займаються внутрішньо переміщеними особами і окупованими територіями. А скажіть, чи є можливість, чи розглядалася нагода, можливо, на рівень або Кабінету міністрів, або, можливо, Офісу президента це питання перенести, оскільки, звичайно, багато питань пов'язані з окупованими територіями, але, в принципі, всі елементи перехідного правосуддя, які будуть застосовуватися, вони будуть застосованими до цілої території України, можливо, навіть ширше, ніж територія, це населення, яке проживає за кордоном. І коли ми дивимося на конкретні елементи перехідного правосуддя, вони відносяться до компетенції дуже різного кола органів влади, судових органів, правоохоронних органів. Наскільки є можливість такого комплексного діалогу з залученням широкого кола національних органів влади?
Дякую за запитання. Ну, це те, власне, про що я і говорю, і що є одним з головних моїх меседжів, що я переконаний, що державна політика з питань перехідного правосуддя незалежно від назви, так? З питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це може бути назва, ну, насправді неважливо. Вона має бути затверджена нормативно-правовим актом загальнодержавного рівня. Тобто закон, указ президента, постанова Кабінету міністрів, напевно, зараз не варто говорити, яким саме конкретно, але це має бути безумовно рішення, яке буде працювати для всієї території України і для всіх громадян України. Тому, звичайно, вочевидь, схема може бути наступною. Ми говоримо про те, що у нас профільні органи разом з експертним середовищем напрацьовують відповідну концепцію чи доопрацьовують її, а потім, безумовно, вона має виноситися на рівень або глави держави, або Кабінету міністрів, або Верховної Ради для оформлення у вигляді відповідного нормативно-правового акту. Тому так, безумовно, тільки так. Це не може бути галузева історія, це має бути історія загальнодержавного значення. Дякую, пане Антоне. Є ще одне запитання в чаті, цього разу до пана Малека. І питання звучить так. How did Syrian civil society use documentation in other ways for advocacy efforts, including the formation of the IIMP and the work of the recently established National Commission on Missing Persons? I want to thank also Mr. Anton for mentioning the dialogue sessions and start to talk about transition justice, because I think it's very important. Regarding the documentations, I think it was our it was the first task that the Syrian civil society had to deal with over years, is to document everything. And I think the Syrian conflict was documented very well, even live on YouTube, you can find everything. So the documentation took from us different levels, from just taking a video for some crime secretly or whatever, to write a report that shows the situation, what happened. You have a forms to put your investigation or what you have seen, what people can share with us. There is many Syrian documentation NGOs, and they are very professional, and they shape their skills over years, and that helped us a lot to use them in advocacy and to convince the internationals to help us in establishing the mechanisms as the IIMP, for example, the mechanism for the missing. As with ICTJ, we worked with a group of Syrian with the Syrian NGO, with the Syrian civil society, since 2017, with a group we called a Bridge of Truth. And with this group, we have different type of NGOs. Some of them, they focus on documentations, other they focus on the peace building, and the other focus, for example, on transitional justice tracks or specific tracks dealing with the past or advocacy. So we were we have this diversity in this group, and we were preparing all these documentations that were ready from our colleagues from their NGOs. They were preparing these reports, and we were using these reports to symbolize them in a way that is easy to reflect, to show the crimes, to show the violence, and to also show what the people asking for, and to go with all of this documentations, with all of this evidence, and with all of these efforts and the people voices to do the advocacy and conduct the advocacy.
And it's important to say this, their efforts was very important. The documentation, for example, the Caesar sanctions, the American sanctions, they were built on documenting these crimes, arresting people and the people who killed inside the prison in maybe you heard about the Caesar pictures. They're very like harsh pictures. Officer just like ran away with all his pictures. And it was like a shocking actually event for Syrians. And because of this evidence, because of this documentation and the advocacy efforts beside it, we achieved like we pushed the internationals to apply sanctions on Assad regime and the main officers, plus the mechanism actually. The international mechanism for persons also was built on a lot of studies, a lot of advocacy, a lot of documentations that pushed the international to work with us to establish these mechanisms. Within the ICTJ support for this civil society, we prepared them to also to reach the decision makers and to go also to the General Assembly, to the states, and try to convince the countries and international institutions to help Syrians in this case. Also, after the fall of the regime, we have now a lot of information, big data. We have to organize them now and give them to a new national commission, and also try to find a way to use all this documentation to know the truth, what happened, for the accountability, for also creating a national narrative. So the documentation is very important. Even sometimes we don't see the importance of that in certain moments, but like later, everything is important. We have to know every single detail, like what people feel, how the women they're struggling, how the kids affected through the war, the psychological side effects. Like all of these details are important to be documented, because at the end you will use them everywhere. They are the basic material for justice. Дякую, Малек. Пане Бернард? Sorry, I presume you are giving me the floor, correct? Yes, please go ahead. Okay, thank you. No, I just wanted to reaffirm what Malek has just said. Documentation is fundamental, and it's the challenge as a transition is just starting, or is not, the conflict or a regime, authoritarian regime is still in place. The the key, this is a key element. We've reiterated this several times in the Syrian context as well, especially in the preservation of the documentation and of evidence in these circumstances, which are often very volatile, and there's a lot of instability. There have been lots of previous examples of transitions in conflict or authoritarian regime change that where evidence, documentation, archives, and even witnesses have been the object of intimidation, destruction, and so forth. So this is really key. I think the work of civil society and other stakeholders is fundamental. The state authorities, of course, have their responsibility in this, ensuring that the ethics of work is respected. It's fundamental, for instance, that
the staff of detention centers preserve the logs of who is detained and where people are in those circumstances. Otherwise, a lot of people can disappear, and it's an awful situation. We are actually, so I was mentioning this a little bit in my presentation on the importance of documentation, and I just want to reiterate that we're going to release a report on the issue of documentation in our next report to the Human Rights Council, because documentation is not just an issue of methodology and work ethics. Of course, it is an important one. We need to adopt specific approaches to preserve re-victimization, to protect specific groups of witnesses and victims, and thinking in particular of women and children, but also migrants and so forth. But it's also a political issue. It's a political issue to the extent that who controls documentation processes controls the narrative, just like Malek was saying. So there are sometimes, decisions that are taken at the political level that have an impact on how documentation is undertaken. What are the priorities? What forms of violations and issues are documented, and so forth. And position of my office has always been that we need to be, consider all the victims and have an open and holistic approach on all the victims, but also on all the violations, including documenting violations of economic, social, and cultural rights, which is the object of my other report to the General Assembly. So I think this is crucial. And finally, just to close on this, the examples that have been provided so far by Malek are also very relevant as far as the collaboration of countries and civil society with international institutions during an authoritarian regime or a conflict. The institution, the documentation mechanisms at the UN, the Commission of Inquiry, and the institution for the mechanism for locating the disappeared are really important mechanisms that were set up prior to the change of regime in Syria. So we could very well envisage some form of, institutional collaboration at the UN level, or perhaps at other regional levels, where we could, make sure that not wait for the conflict to end, to document what is going on on all perspectives and all sides. But I think there's a lot of potential there. I apologize, I truly apologize, but I will have to run a little bit early from the panel because of another prayer engagement. But I just want to really thank all the organizers of this event. This is super important. I think you've put the issues in the right perspective, and in particular regarding the colonization aspect, which I have not addressed very thoroughly. I apologize in my presentation, because what the rapporteurship has done so far as colonization issues is not so directly related to what is, I think, currently occurring in Ukraine. The mandate has addressed the issue of colonialism in the former colonies of Africa and Asia by European empires in the 19th century, and what are the consequences today. And the mandate has addressed the issue of settler colonies, such as Canada, the United States, Australia, and so forth. I think the issue here is a bit more specific. The type of colonization that you're looking at, and the type of issues that it will raise. And the key issue is, one of the key issues is the issue of collaboration and the issue of return, of people who will return once
the conflict is over, and how this will be addressed. This is going to be a very complex social reconstruction, a social debate that will have to take place. This will require a very tolerant environment of transparency and collaboration, so that this being built on solid ground. But I think you've put the finger on the right issues, and I hope that this debate, this discussion will continue. I'm very eager to pursue the discussion with you on this and other transitional justice related issues. Do not hesitate to knock on our door for further discussions and collaboration. I again reiterate my solidarity with the victims of all aspects of the conflict in Ukraine, also to the state of Ukraine, if there are ways in which I can assist in the establishment of future processes related to transitional justice, and even to envisage a country visit or technical assistance. My mandate is of course extremely interested. So I think I hope this is the beginning of many more discussions like this, and count on me as your partner in this process. Thank you very much. Дякую, пане Бернарде, дякую за ваш час, за участь. Відпускаємо вас і скористаємось нагодою пропозиції подальшої співпраці. А я хочу повернутися до наступного запитання, яке в нас є. Воно, мабуть, пану Антонові можна адресувати. Як ви бачите потенційну роль української діаспори, груп української діаспори в створенні рамки перехідного правосуддя? Наскільки я пам'ятаю, до початку повномасштабного вторгнення розробки концепції перехідного правосуддя для України не включали питання діаспори чи наших громадян, які тимчасово перебувають для отримання захисту на території інших держав, які тимчасово залишили територію України. Мені видається, що в цілому питання діаспори і наших громадян, бо діаспора – це поняття більш стале. Ми все ж завжди сподіваємося, що наші громадяни будуть жити в Україні, повернуться в Україну. Зокрема, ті, які тимчасово покинули територію держави у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тож я думаю, що і діаспора, і громадяни, які зараз мають тимчасовий захист на території інших держав, безумовно, мають включатися у ці діалоги. І я думаю, що місце для них безумовно є. Особливо зважаючи на, зокрема, і Закон України про множинне громадянство. Це теж новий елемент, і це можливість для громадян, для українців, які мають громадянство іншої держави, постійно проживають на території іншої держави, мати також громадянство України. Тож, я думаю, що це якраз одне з тих питань, яке може бути додано до тих напрацювань, які були напрацьовані до початку повномасштабного вторгнення. Дуже дякую. І ще в нас було досить цікаве запитання, можливо, це не стільки запитання, як пропозиція, з приводу розмінування і включення питання про наявність великої кількості зброї в обігу в населення до перехідного правосуддя. Можливо, це одне з запитань, які потрібно тримати на увазі і розглянути в межах роботи по перехідному правосуддю. А можливо, я спитаю Малека, чи є якийсь досвід Сирії щодо питання адресування проблеми великої кількості зброї у населення вже зараз після стабілізації ситуації в Сирії? Yeah, I think the situation is still not really stable in Syria. After 6 months, the weapons still in the street with people, and I think this caused a lot of struggles. And like every few weeks, I think whole Syria afraid any small event to escalate to a civil war again. Actually, in March we had some relevant issues about like certain groups. They still have their weapons, etc., and they just didn't like
the new government, the current government, and they were attacking the government forces, and this escalated to also many crimes. Also, like just this week in south of Syria, we have similar issue. Still no clear vision, I think, in Syria about regarding this. But what the current government strategy is to take all the weapons from any group. They don't belong to the government or to the general security or to the national army or the national army they are trying to establish. I think this issue, it will take time, and it's need a national plan, and it's need also to ensure that the internationals and the supporters of these groups, they have to stop providing them weapons. For example, in Syria, like there's many groups, they belong to different players, and to deal with all these players, to stop providing them the weapons. So I think that is a very important moment. But till now, there is no official plan, to be honest, to share with you. But I would love to share later if we achieved anything regarding this. Дякую, пане Малек. Я думаю, ми, в принципі, всі запитання, які ми отримали при реєстрації або зараз в чаті адресували, чи в рамках виступів спікерів, чи відповідаючи на запитання-відповіді. Зараз хочу запросити наших учасників скористатись останнім шансом поставити запитання. І поки хочу запросити пана Антона Малика, якщо у вас є якісь заключні коментарі, будь ласка, запрошую вас їх висловити, і будемо переходити до завершення заходу. Дякую, пані Інно. Я думаю, що на завершення мені хотілося б повторити, я думаю, що ключову тезу, що перехідне правосуддя є актуальним для України, незалежно від назви, незважаючи на те, що у нас є міжнародний, а не міжнародний збройний конфлікт. Я переконаний, що елементи перехідного правосуддя, вони здатні зробити реінтеграцію як тимчасово окупованих територій, так і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, наших внутрішньо переміщених осіб, наших громадян, які перебувають за межами кордонів України, більш, скажімо так, простішими і такими, що відповідатимуть суспільному запиту, і такими, що відповідатимуть, зокрема, і найкращим міжнародним стандартам. Тож, я переконаний, що ця політика, перехідне правосуддя, є актуальною, і я сподіваюся, що у нас в Україні і відповідні державні органи, і експертне середовище, громадянське суспільство будуть продовжувати працювати над цією тематикою. Дякую. Дякую, пане Антоне. Пане Малик? Thank you for the invitation again. I want to remind you that the transition justice is not only the criminal justice. So it's a big concept, and it has many ways to achieve justice in different ways. Again, it's important to include the victims. I will ask you as well to develop all the skills regarding the documentations again. Regarding the advocacy, and again the role of the Ukrainian in the diaspora, I think, is very, very important. And me personally, like I can feel their efforts and their impact, and it's important not to give up even in the darkest moments, because there is a hope. Even after 14 years in Syria, we keep working the same way from the day one. And we were happy at the moment, the surprising moment, let's say, of the fall of the Assad regime. And I think it can be the same in Ukraine. Wish you all the best.
Дякую ще раз, пане Малек. Підсумовуючи, я хочу подякувати загалом всім спікерам за інтервенції, за експертизу і знання, якими ви сьогодні поділилися, всім учасникам за запитання, які, мабуть, створюють для нас вектор розвитку, вектор для наступної діяльності, більш детального обговорення окремих аспектів перехідного правосуддя. Я хочу всіх запросити слідкувати залишатися з нами, слідкувати за активностями Асоціації правників України та Інституту з прав людини. А як Микола зазначив, ми продовжуємо активно працювати в цьому напрямку. Зараз готуємо кілька досліджень і також продовжуємо серію заходів, зокрема спільно з Міжнародним центром з перехідного правосуддя, присвячених досвіду різних країн у застосуванні перехідного правосуддя та окремим елементам перехідного правосуддя в глобальному контексті. Тож більше інформації буде на ресурсах наших. Я запрошую вас коментувати, ділитися думками, ставити запитання, оскільки такий фідбек від нашої аудиторії допоможе нам максимально бути чіткими, сфокусованими і корисними в нашій діяльності. Ще раз дякую всім, бажаю всім мирного, спокійного вечора і залишаємось на зв'язку. До побачення. Thank you. Have a good evening. До побачення.